put some liquor, alcohol, and java, the red color flower which are used for Devi puja, and meat and all those stuffs in front of Shiva's house. He had this motive to blaspheme Shiva's. Прабху говорит, что Махапрабху, Верховный Господь, когда он приходит в этот мир, он приходит в Кали-югу, и он каждый день танцует в доме Шивастакура, они устраиваются совместное воспевание своих имен. И до того, как Махапрабху получил посвящение, того, как он сходил в Дарью, да, чтобы предложить ему своего отца, и встретил там полного учителя, что до этого он был, ну, как бы, он дает что как будто он не обычный человек, не устремлен, да, в практике. Ну, конечно, религиозный, все равно, так или иначе, после того, как он получает мать полного учителя, его жизнь полностью меняется, он приходит в молитву, и каждый день в доме Шивастакура они устраивают санкиртану ягу, они совместно воспевают святые имена, при этом переживают очень сильную любовь к Богу. И и слава поэтому Шриваса Такура разнеслась по всей Навадвипе. И в том числе о нем славе Шриваса Такура, о том, что сам Господь принимает его, да, устраивает ему дома воспевание святых имен. Об этом нам гопал Чипал, который последовал Шривасу Такуру, и он решил его как бы опорочить. Накидал там всяких костей там около дома, там типа глиняные, типа опорочить, типа они там всю ночь там куролесят и на самом деле не Богу поклоняются, а просто, ну, в этом детали поклоняются и не так мясо. Вот. И такой поступок совершил. In this material world also it is seen that people are very much worried about others' progress. Right now, because of this influence of Kali, people are not unhappy because of their own miseries, their own sorrows. They are more worried why the neighbor is not happy. So this enviousness is present in the jivas of Kali so much that they cannot see anyone go. This matsarta. This is the envious mood which is majorly dominant in the jivas of Kali. So this Bhagavad Dharma, this teachings of Sriman Mahaprabhu can be adopted by only that person who does not have envious mood. Anyone possessing envious mood can never follow the teachings of Sriman Mahaprabhu. We should actually be worried about our own self. We should not worry about anyone else, whether they are progressing or whether they are not progressing, whether they are happy in their life or whether they are happy. That should not be our business. We should better focus on our own progress, spiritually, financially, physically, every way. We should focus on our personality. So, this Gopal Chapal, he was also envious. He was also very much envious of Shiva, that why he is getting so much fame. And to disfame him, to blaspheme him, Sri Gopal Chapal, what he did, he put all these things in front of his Maharprabhu would perform Sankirtan every night. So the next in night he put all those things in front of Shiva's house. The next morning, when people started waking up, he came in front of Shiva's house first, and he started shouting, "Oh, see what they are doing the entire night! We were thinking that they sing the name of Krishna and they do Nam Sankirtan, but no, they actually do some Devi Puja. It's the demigoddesses worship which they are doing, and they call the Apsaras from heaven, the beautiful girls of heaven, they call them by this puja. You see what they all are using? See, it is the red flowers, java flowers kept for Devi Puja. They are using liquor, they are using meat, and this is a diminished kind of puja which they use to call apsaras from heaven, and they are engaged in bad activities with them. So it's not it's not Nam Sankirtan or worship of Lord. They are just trying to misguide the people. Дальше просто Сундар Прабху говорит, что в этом материальном мире на самом деле
странная вещь, даже люди не столько расстраиваются своим, часто не столько расстраиваются своим неудачам, сколько успехом соседей. То есть, да, мир пропитан завистью, и если у соседа что-то лучше, чем у тебя, то, естественным образом, человек в сердце зависти, он испытывает беспокойство. И поэтому Сундар прабху говорит, что надо волноваться, поменьше смотреть, да, у кого что, поменьше смотреть по сторонам. Лучше фокус держать на своем внутреннем мире, на своих отношениях с Господом, да, их развивать. И быть таким проактивным, заниматься, так сказать, в этом не супер благоприятным обстоятельствам, заниматься просто своим делом, своей духовной практикой. И Гопал Чапал как раз он из людей, которых в сердце не свободно от зависти, и он раскидал там кости, горшки из-под вина, и с утра пришел, говорит: смотрите, вы думаете, они там Богу поклоняются, они там на самом деле хуже совершают, и более того, там псар призывают с небес, наслаждаются с ними, и в общем, доказательства яги, там цветы красные появляются, то есть, в общем, поэтому это совсем не So when he tried to blaspheme Srivas and other devotees of Sriman Mahaprabhu, Lord became very upset. Lord can tolerate everything, but anyone who is against his devotees, he can never tolerate. So when he spoke bad about the devotees of Sriman Mahaprabhu, he got leprosy. He had those skin diseases, and all his body started melting. He has a very beautiful face. His nose started melting. His ears affected by leprosy. The entire body became worse, and mucus would come out of his organs. Such bad condition. He was not able to even show his face to anyone. Such bad condition happened. Why? Because of Vaishnava. Shivas and all the other devotees in Shiva's Sangan, they were doing Nam Sankirtan. They were doing it for the pleasure of Sriman Mahaprabhu. But because of this Vaishnava Aprad, you speak bad about anyone, that's Vaishnava Aprad. Huh? So this Ninda, blasphemy, this is such a big Aprad. What happens is we usually tend to criticize Vaishnavas. If we see any small fault in any of the Vaishnava, a neophyte, we end up criticizing him. But criticizing is, Guru Varga has given an example. Criticizing is like licking the stool of that person and cleaning it. So bad. Why? Because that person has this bad quality. It's like stooling. Very compared to stool. But what if you are criticizing, then what you are doing, you are actually cleaning that stool with your own tongue. Such bad comparison has been given by Guru Varga. So because what will happen, eventually if you criticize that person, all those bad qualities will go away from you. He's doing his sadhan bhajan. If you are cleaning it by your own tongue, actually those faults will come into you. So very bad comparison has been this metaphor kind of thing has been given to those who criticize Vaishnavas, which is why this Gopal Chapal and Lord, he become very upset when anyone criticizes devotees. Yesterday also we were listening how Lord is always willing to glorify his devotees. If anyone goes against his devotees, then he can never tolerate. Krishna says that even if my hand goes against my devotees, I'll cut my hand. So Gopal Chapal, since he spoke bad about all the devotees of Sriman Mahaprabhu, he had this leprosy and he had got very bad condition. So what he thought, I'll beg forgiveness. So he went to Sriman Mahaprabhu and he begged forgiveness. Mahaprabhu said, no, you spoke bad about my devotees, so you better go and ask forgiveness from Shivas. If any thorn pierce in your feet, then you cannot take it out, pluck it out from the head, isn't it? If it's in the feet, then you have to pluck it out from the same feet. Similarly, you committed offense in the lotus feet of Srivas. So you go and beg forgiveness from him. If he forgives, I'll forgive you. So he later begged forgiveness from Srivas. Srivas forgave him. And Mahaprabhu instructed this Gopal Chapal that with this mouth, you spoke bad about the devotees. With this mouth, you blasphemed devotees.
with the same mouth, you should now glorify. So what he did, that he then wrote this kirtan, Vrindavana Vasi Jata, Vaishnaviragan, wherein he is glorifying all the Vaishnavas. Those Vaishnavas who are in Vrindavan, I pay obeisances to them. Those who are in Nilachal, Jagannath Puri, obeisances to them. Navadip, Mayapur, wherever the followers of Sriman Mahaprabhu are present, I pay obeisances to all of them. Again, he is saying, Hayyatin Hoibin. Those who have become Vaishnavas, I pay obeisances to them. Those who are in the past, I pay to them. And those who will be in future, even those who are in future, I am paying obeisances to them. Because this kirtan, if you are performing any Vaishnava prarabdha, if you beg forgiveness, then it will be nullified. But if not, you do not ask for forgiveness, then this is going to become a nasur. What do you call it, nasur? Asur? No, not asur. Nasur means a huge problem. It will become a huge problem, which will end up like if there is any small cut or wound in the finger, so better treat it properly. If it's going to get worse, then you have to cut the entire hand. Similarly, if Vaishnava Aparadh, somehow you committed some Vaishnava Aparadh, better beg forgiveness and serve Vaishnava. But if you don't do it, then this is gonna increase and take such a huge form that entire bhakti will be destroyed. Дальше Сундар говорит, что на самом деле Господь все терпит, да, Он очень милосердный, сострадательный, но Он одну вещь очень не любит. Он не любит, когда кто-то критикует или делает что-то против Его дорогих преданных, Его чистых садху. И вот Гопал Чапал совершил такой поступок, да, решил летать Шиваса Такура, и за это вот он, Господь посылает него проказы, и у него тело начинает сгнивать, и вот он даже стыдно на глаза показывается, сколько там все уже лицо там и так далее пострадало. И он понимает, что он совершил оскорбление, что Господь очень зол на него за это. И он приходит к Махапрабху и просит прощения. Махапрабху говорит: да, ты совершил аппаратку, но скажи, можно ли, если колючка попала в ногу, достать ее через голову? Нет, ее нужно доставать туда, куда она попала, из ноги. Поэтому ты должен пойти просить прощения у Шриваса. Если он тебя простит, тогда, конечно, я тоже тебя прощу. И Сундар Прабху говорит, что ну вот у нас есть эта склонность, да, к поиску недостатков, смотреть на Вайшнава материальным взглядом, критиковать, вот, там, судить там, по себе и так далее. И Вайшнавы говорят, что на самом деле это подобно тому, что ты замечаешь, что у человека плохие качества, и как будто ты его испражнения прям слизываешь, съедаешь все его испражнения. Потому что плохие качества как испражнения сравниваются. И ты как бы, если человек критикует кого-то, то он эти плохие качества впитывает в своим сознанием. Поэтому вот, как бы, ну, слезал все плохие качества, грубо говоря. Поэтому, конечно, недоволен. Он просит, пошел и сказал, что писал, можно весь палец потерять. Поэтому так и здесь, если какая-то есть недопонимание с Вайшнавом, то нужно просить прощения, всячески стараться послужить, и таким образом все сделать нормально. One devotee told me that Shudradesha means only Bharatavarsha, means only India. But is in any country on the world. Vaishnavas can present in any other country also. Do the devotees of Sriman Mahaprabhu in other countries, are they not Vaishnavas?
So that's what he was like stressing, oh no, Jadesha means only like any part of India, because India before, like, Bharatavarsha before. So, at the time of Sriman Mahaprabhu, the distribution was done already. If we talk about very previous, like at the time of Bharat Maharaj, Jad Bharat from Srimad Bhagavatam, where this was only one part, the entire Prithvi was just one part. Have you heard about it? Priyavrat and Utthanpad, two kings. Manu Maharaj, he and his wife, so both of them, they had five sons, sons and three daughters. So amongst those two sons, Priyavrat and Utthanpad, Utthanpad's son was Dhruv Maharaj, the Dhruv Gatha that we hear. And this Priyavrat thought that I will perform the parikrama of sun so vigorously that I'll perform the parikrama of Prithvi so vigorously that I will not let the sun set. He had this chariot which was very effulgent. So he thought that I'll do parikrama, and during the daytime, in the light of sun, people they work. But during the night time in the darkness, usually they sleep. So this is kind of they are not working at that time. So I'll just to enhance the work, just to make everyone active, I'll not let the sun set. So when the sun will set, at that time I'll perform this vigorous parikrama very fastly, which will give light, and people will not realize that sun has set. So because of this vigorous parikrama, this fast parikrama, this Prithvi got divided into 9 dweep. And one of them was Ajnab Varsh. This Ajnab Varsh was later named as Bharat. So Bharat Maharaj was the king of it. Well, that's actually very long back that it was all one part. But now, at the time of Sriman Mahaprabhu, yes. So Jadesha Besha doesn't essentially mean only. I don't know how to argument. It's also true that the Islamic Prabhupada was some of our acharyas, maybe Shamrai Maharaj, maybe Maharaj, some of them, they say that in Kali Yuga, your devotee will bring birth outside. So, I am not sure. I haven't heard it, but maybe it's true. And there are, it's not like the devotees are only in India. There are devotees outside India. Anyone following the conduct of Srimad Mahaprabhu's teachings, he is considered to be a Vaishnava, even if a neophyte of the neophyte, but still a Vaishnava. Ну, просто Прабху рассказывает историю, что ранее все, ну, вопрос задумывается, да, что как бы это слово в этом паджане джидеши, это значит, что я поклоняюсь вайшнавам не во всех странах, только в Индии, потому что Индия это Бхаратаварша. А Прабху говорит, нет, не так, здесь джидеши значит, что во всем мире, во всех других странах, потому что раньше это была вообще один континент. И вот когда Ману Махарадж, у него было двое, несколько сыновей, дочерей, и у него был Танапат. Танапат was ранее дочерей. No. Priyavrat. Прiyavrat. И один из его сыновей, Прияврата, у него была такая способность очень быстро перемещаться. И он с помощью этой способности хотел сделать так, чтобы солнце не садилось, не было ночи. Потому что он что по ночам люди спят, такое время тратят. Лучше пускай там занимаются практикой, все, что там делают, полезно. И поэтому я сделал так, чтобы все время было солнце. И своими этими мистическими способностями он начал это делать. И тогда в этом процессе единый континент, он разделился на 9 дней. И таким образом возникло, до этого это было все Бхаратаварша, это было вообще одной землей, не то, что даже просто называлось, а просто один континент. И поэтому во времена Махапрабху, да, там, вот, так или иначе, вот это вот джадеш значит, что во все страны. Brahmanda Tarite Shakti Jane Eved Purani Guna Gaye Jagat. So Sri Gopal Chapal Devkinandan, he is saying that
Brahmanda Karite Shakti. The Vaishnavas, they possess the power, they possess the capacity to deliver the entire universe. So once what happened, the disciple asked, I think it was Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, he was asked that Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, all of them, but Bhaktivinoda Thakur has specially denied that don't make disciples, don't make too much of disciples. This is also like one of the instruction of Prabhupada also. So it is seen that nowadays you in fact have made a lot of disciples, and acharyas, they Srila Bhaktivinoda Swami Maharaj, he also accepted a lot of disciples. How it can be both of the words, both of the statements appear contradictory? How we can reconcile this? So Bhaktivinoda Goswami Maharaj said that Brahmanda Karite Shakti Dhare Jane Jane. A Vaishnav possesses power enough to deliver the entire universe. So out of this entire universe, if few of the disciples they have accepted an acharya, even if it appears that he has accepted a lot of disciples, but in comparison to the entire Brahman, they are very few. They are very few, which is why this statement with those who are possessing the power to deliver the entire Brahman, for some thousands disciples for them are very few. Like this, he answered clicked into my mind. So I thought to share. Just clarify my was one of the mistaken. So the idea is that Prabhupada said don't accept so many. Bhaktivinoda Thakur, it was the instruction of Bhaktivinoda Thakur to Prabhupada that don't go to Calcutta, don't make much, don't accept a lot of disciples. Bhaktivinoda Thakur instructed. But Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he did just opposite. He went to Calcutta, he established much, he accepted a lot of disciples. So it may appear that he is doing just opposite. And secondly, accepting a lot of disciples is also denied. So one may question that why acharyas accept a lot of disciples. So they are actually not a lot. When they possess power enough to deliver the entire universe, accepting few thousand disciples is actually few. И, в общем, здесь говорится, что каждый вайшнав, он может освободить всю вселенную, всю Брахману. И просто Прабху говорит, мне так вот вспомнился по этому поводу из Катхи кусочек, что Бхактивinoda Тхакур, он же Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, сказал не едь в Калькутту, не набирай много учеников, но тут все, казалось бы, наоборот сделал, да, потому что он первый туда поехал, и у него было много учеников. Ну, что значит много учеников? Это значит, во вселенских масштабах там несколько тысяч или десятков тысяч учеников, это во вселенских масштабах очень мало. Поэтому, как бы, вот, ну, в смысле, набираем много учеников в каких масштабах? Во вселенских масштабах пару тысяч учеников, это как бы мало. Не уточнили, да. 64 марка покажи, ничего, да? Две комнаты. Две комнаты, да. Can I ask you? So, Hare Krishna Prabhu, я на русском спрошу, чтобы всем было понятно. Оскорбление связано только с вайшнавами, с людьми, которые не слушали никогда вайшнава. То есть, аппарат, ну вообще, критика. Именно критика, да. Ну, в общем, Ananda Manjari Didi is asking, what about other living entities? So we know that if you criticize Vaishnava, this is Vaishnava Parah. But what about criticizing all other living beings? It is like less dangerous for what category? Criticism should not be done with anyone. For those who are performing bhajan, even for those who have just started, it's really dangerous for them to get in contact with them. But even for those who are not performing bhajan, and even for those who, like animals or plants, the non-living beings, you should not even try to criticize them. It's clearly mentioned in one of the lecture I heard by Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami. He's saying that don't criticize anyone. Forget about Vaishnavas, even non-Vaishnavas. Don't do it to non-devotees also. Why? Because that will make your practice. You will end up creating sanskar.
and this sanskar will eventually make you do ninda of Vaishnavas. So don't do it for non-devotees either. Jiver samman dive jani Krishna adhishthan. This is the instruction of Srimad Mahaprabhu, that Jiver samman dive, give respect to all the jivas. How you will respect him, with what mentality? Jani Krishna adhishthan, that oh, Krishna in the form of Paramatma is sitting in his heart, so I should respect him also. This is the instruction of Srimad Mahaprabhu, very high level of instruction, but this is the goal, so we have to practice accordingly, isn't it? At least we will begin it from Vaishnavas, then it will come to maybe non-Vaishnavas, but stop criticizing. Krishna should not be done to them. И Сундар говорит, что на самом деле, конечно, никого не надо критиковать, потому что даже не то, что там преданные, которые только пришли, но даже не преданные, даже там животных. Вот. И Шрила Нарайана Госвами Махарадж говорил, что никого не критикуйте, даже обычных, да, даже не вайшнавов критикуйте, потому что таким образом, если вы будете критиковать, это создаст у вас самскары, привычка просто появится, да, рядом смотреть, и это потом привычка перекинется на преданных, и это уже создаст прабху. Так, это просто грех, как недавно, но так как входит в привычку, с преданным контактируешь, что это потом от преданных повернется, и это уже будет аппарат. И я вам процитировал шлоку, в которой говорится, что Джани Кришна лишь там в итоге должен научиться на всех живых существ смотреть как на частички Кришны. Ну, конечно, сразу сложно видеть всех, да, в связи с Господом, но поэтому мы начинаем с вайшнавов, да, с чистых преданных, им уважения, потом там другим более уважительным, потом еще ко всем живым существам более уважительным. Так или иначе, к этому надо будет прийти, чтобы в сердце не осталось никакой. Thakur Vaishnava. Is it true? Какой еще дополнительный вид можно делать? Подбрасывать. Gong inside. Which is why it's not visible outside. Hiding. Thakur Vaishnava Jana Kariye Mobada Dhama Durachara Thakur Vaishnava Jana Kariye Mobada Dhama Thakur Vaishnava Jana Kariye Mobada Dhama Durachara Thakur Vaishnava
Another prayer to Vaishnavas. Thakur Vaishnava Gana. Thakur Shabd is actually used for someone very respectable. In Bengal, especially, they use Thakur for son-in-law. It is very respected. Jamai Thakur, they will address it. So this is the word which Thakur, we also address Thakurji. Lord also has Thakur. And Thakurji is also used for Vaishnav, Vaishnav Thakur. So here, by starting the Kirtan, Narottam Das Thakur, as if he is saying that Vaishnavas are very worshipable, which is why Thakur Vaishnava Gan. He is addressing to all the Vaishnavas, O Vaishnav Gan, O worshipable Vaishnav Gan. Kariye Nivedan, I am humbly praying this. What? That mo bada adham durachar.
I am very adham, I am very fallen. Durachar, I am very wicked. This is the way one should pray to Vaishnavas. We at the moment are not even aware how to pray from Vaishnavas and what to pray, what to ask. So here Narottam Das Thakur is teaching us that we should actually express our real situation in front of sadhus. What we do, we actually cover our heart with very fancy ornamental things with qualities which are not actually ours, but we try to show it in front of Vaishnavas. And the real heart we do not showcase in front of them. But if we do not expose our reality in front of sadhus, then there is no chance that they will give us the advice to rise further, to upgrade, progress. So the first thing that we have to do is, without duplicity, express what is our situation. Till the time the baby does not express, "Oh mother, I am hungry," the mother will not take him in the lap, will not feed him milk, isn't it? So this expression is necessary. And here Narottam Das Thakur is saying, "Mo bado adham durachar." We were listening earlier also, Narottam Das Thakur is the Prema avatar of Sriman Mahaprabhu. So that exalted personality is teaching us by saying, "Mo bado adham," I am very fallen and I am very wicked. I don't have any proper conduct. Durachar, all my conducts are very lowly, very shallow. So Daruna Sansar Nidhi, Tahe Duba Ilavidi, Keshedhari More Karapad. My fate, it is causing me to drown in this terrible ocean of material world. This material world, it's like an ocean. An ordinary river, you can cross it by swimming. If the current is too high, but still if the one is very great swimmer, he can try to do it. But if it's an ocean, it's very difficult, impossible to cross it just by swimming. You will end up dying. Your body will completely be useless and you will not be able to cross it. So this my fate, because of my own fortune, I am actually drowning in this material ocean. So what you should do, you are actually above this ocean and you should catch me, and you should catch me. Keshe dhari more karapal. You have to catch me from my shikha. You have to hold my hairs and catch me out of this material ocean. It's only Vaishnava. This is the reason why we keep this shikha. Gurudev, he actually catch us from this shikha and take us out. One very nice example Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada would give. There was a flood in a village once. So in that flood, because of the huge current of the water, all the jivas were flowing with the water current. So one of the person who was standing outside, he saw that a lot of people are flowing with the water. Let me just go and catch some. He entered the water. He was very expert swimmer, so he entered the water, and to catch that person, he caught his cloth. He holded the shirt from the collar, and when he was holding the collar, the shirt eventually came in his hand, and the person flew because of the car. He flowed away. He tried. He thought, let one more try. He holded another person with the collar. Again, gone. He tried to catch a lady, maybe hold it with her veil. Gone. Another sadhu who was standing nearby, what he did, he went inside. He was also an expert swimmer. He went inside and holded the hand of that person. And he caught him out. He went another time, holded the hairs of that person, caught him out. So this one person collected 4 clothes, didn't save anyone. The other sadhu, he tried twice and saved 2 people. So amongst the two, who is higher? Of course, the sadhu who saved the life. So similarly, Vaishnav Thakur, what they do, since we are drowning completely in this material ocean, they will Keshe Dhari More Karapar. Sri Narottam Das Thakur, why is saying that, oh, you hold my soul, you please take hold of my hairs and take me out of this material ocean. Keshe Dhari More Karapar. Kesh means Kesh. Прабху говорит дальше, что еще одна вот эта следующая мажа, которую мы спели, еще одна молитва о Вайшнавам. И здесь Наротtam дас Тхакур обращается к Вайшнаву как такую. Да, и Прабху говорит, ну такое как есть обращение с интересными деталями. Говорит, в Бенгале Тхакура называют Санну, значит, зять.
Зять. Муж дочери. Звучит, да. Russian В translation. общем, вот. И, да, мы так да. Господу говорим, Господу Вайшнаву. Зять. Вот. И так или иначе, да, такое обращение к нему, да, господин, да, когда к Вайшнаву обращается господин, говорит его почитание. Дальше он говорит, я очень падший. Сундар говорит, если мы не осознаем, что я падший, и не выражаем это перед Вайшнавом, а наоборот пытаемся спрятать, показать себя с лучшей стороны, а все плохое, как бы, замять там, что-то плохого, то так Вайшнав, он как бы не может, видя, что ты как бы скрываешь, не хочешь как бы с ним работать, и он как бы не прольет на тебя милость, не подскажет что-то и так далее. Поэтому вот признать, что ты падший, и не скрывать свое, как бы, так сказать, истинное лицо перед Вайшнавом, это хорошо. И тогда Вайшнав поможет, даст совет и благословит, и ты сможешь стать лучше. Поэтому лучше быть простым, без лицемерия. И так же, как ребенок. Ребенок, он, если не будет просить маму поесть, например, то мама выберет, ребенок играет. Поэтому нужно просить Вайшнава о милости. И дальше Нарада Дастакур говорит, море бора Адхама Гурачара. Я Адама Дурачар, я большой опора, я Дурачар, у меня нет хороших качеств, я полон грехов, оскорблений. И дальше он говорит, что моя вера тянет меня в материальный океан материального страдания. И как бы вот он говорит, реку, если ты пловец хороший, реку ты можешь переплыть. Но если ты вот посреди океана, то никаких шансов, даже если ты суперпловец. И вот так вот народ говорит, моя вера, они тащат меня в материальный мир. Но Вайшнав Такур, ты сострадательный, поэтому прошу меня схватить меня за шипку, вытащить, да, за волосы. И Сундар говорит, за этим мы и носим шипку, чтобы, как бы, что Вайшнавы нас не вытаскивали. И рассказывает историю, Бхактисиданта Сарасвати Такур однажды рассказывал, что в одной деревне был потоп, и там все, короче, поток воды смел, и люди тоже в этом потоке плывут, и вот один стоит садку, и там что-то зацепился и вытаскивает, и он как бы хватает за одежду, за чадр, хватает чадр, вытаскивает, а человек дальше поплывет. За куртку хватает, за что-то, в руках остается, человек поплыл дальше. И вот он как бы не человека хватает, а за одежду хватает. А другой садку подальше стоит, он хватает кого за руку, кого за волосы, то есть по-настоящему спасает. Вот, поэтому мы должны как бы, то есть Вайшнав, он не старается решить проблемы этого материального мира. Он решает проблемы души. То есть он не об одежде заботится, да, не о том, грубом теле больше, он больше заботится о нашем истинном теле, о духовном теле, о душе. Поэтому он спасает нашу душу, а не столько времени уделяет спасению тела. It reminded me of one of the incidents a disciple of Bhaktivedanta Srinarayan Goswami Maharaj was sharing in Delhi. He took Diksha, and when Gurudev gives Diksha, you have to keep this Shikha. So he was a disciple of Bhaktivedanta Srinarayan Goswami Maharaj, and he took Diksha. When he took Diksha, he had kept this Shikha, and when he came back home, all his friends and everyone, they started making fun of him. And his father was also kind of against Bhakti. So he was also making fun. He was also saying that, wow, what kind of drama you have started. This tilak and this shikha, all these things, it doesn't work, it doesn't look good. Better you just remove it. Don't apply tilak, just cut your shikha, things like this happen. So, but he was a little strong, so he kept on doing it. When he got married, and the wife was in the mother's house, maiden house. When she came back to the in-law house, she saw that the husband went tilak and he has the diksha, he has the shikha. So thinking too much about this, she actually fell ill. She got hospitalized, and when the doctor checked the body, all the reports were good. So the doctor asked the husband,
if there is any clashes between you two, or if everything is okay at the house. He said yes, or maybe I can speak to my wife. So then he went to the wife and asked, what's the problem? The doctor has checked and all the reports looks fine. Do you have any kind of tension, any worries, any problem? The wife said that yes, biggest problem is your shikha. You have took the ways of a sadhu. It appears very unusual. What I'll tell to my mother and my father, my sisters, this look of yours doesn't suit you. I don't want this. You either cut this shikha, or I will not go home with you. The husband, what he can do because of the pressure of the wife, he actually cut the shikha. So after cutting this shikha, after a few days, when the wife came back home and they were living very nicely, in the night he got a very bad dream. He got hospitalized. He fell ill now, and he got hospitalized. And when he was in the hospital, he got a very bad dream that he is completely drowning into the hellish planets. He's going down. He's going down, and he's calling, "Oh Gurudev, please save me! Oh Gurudev, please save me!" And he saw his Gurudev Srila Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj Ji in the dream, and Gurudev is doing like this he is doing, and he's not getting anything to hold. He's doing this like this. Gurudev is saying that, how will I hold you? You have cut your shikha complete. This is a real incident. It's not a joke. This is a real incident. I can make you meet that devotee. So Gurudev is doing like this. He was sharing this on the appearance day of Srila Maharaj Ji. Gurudev is doing like this. How can I hold you? You have cut your shikha. The next day when he woke up right away after that bad dream. And in the morning, he told his wife that you want to stay with me, stay. If you want to leave me, leave. I don't care. But I will keep this shikha. Such kind of dream Gurudev gave me. My Gurudev, his teachings are more important than you. So it's your desire, what you want to do. After he got discharged from the hospital, he went to the salon. He asked the barber to shave the head, keep the shikha. And from then onwards, he's keeping shikha. His wife is also, later she became our god sister. She took Diksha and everything is very well now. So, Keshe Dhari More Karapar. This shikha is very important. Usually people feel shy in following these traditions of Vaishnavas, applying tilak, kanti, shikha. No. These are not the things for which we should feel shy. This is a culture which is being followed from a very ancient time. Nowadays, because of the influence of Kali Yuga, because of the westernization, these things has got these things have become a point of fun. Disrespected. Otherwise, this is the ancient Vedic tradition. So this should be kept. The kanti in the neck, we should not feel shy on it. While applying tilak on the forehead, this is actually for the pleasure of Sriman Mahaprabhu, for Sri Gaur Nityananda Prabhu, for Sri Radha Raman Bihari Ji, for the pleasure of our Guru Varga. Even if you please the entire world by not applying this tilak, no one is gonna help you at the end of the life. But if you end up pleasing up Sri Gaur Nityananda Prabhu, Sri Guru Dev, Sri Guru Varga by applying this tilak kanti, they will be the one who will help you at your end. So we have to decide who to choose: the world, who is useless, or the Guru Vargas, the Vaishnava Jagat, who are always helpful. Прабху говорит, что однажды, His name is Rishi Prabhu. He is the brother of Jesus. Rishi Prabhu. He's staying on black every day. He's doing black every day on black. No, not that. Rishi. Yeah, I remember. И Госвами Прабху однажды вспомнился случай по поводу доставать за шикху. Один из учеников Шрила Нараяна Госвами Махараджа, его Риши Прабху зовут, и он рассказывал на день на титхи Шрила Нараяна Госвами Махараджа историю своей жизни. Он говорит, я когда получил у Шрила Нараяна Госвами Махараджа посвящение, то я как бы все там снимала, шикха, начал носить. И он тогда планировал жениться. И вот они живут
знаю, специально не записались, в общем, он женой называли. И жена в какой-то момент заболела. Ее в госпиталь, все анализы нормальные, но все равно ей не ладится. И тогда кто спрашивает, что ж, типа, он позвал этого Риши Прабху, говорит, типа, у вас не было ссор каких-то, психосоматика, ну, что там, спокойствие там. Он говорит, да нет, все нормально вроде. Но так или иначе, жена призналась. Он спрашивает у своей жены, ты как бы, ты, может, что-то беспокоен? Он говорит, нет, все нормально, только вот твоя шикха. Твоя шикха во всем виновата, в общем. Она меня беспокоит, как я тебя родителям представлю, как я там, как мы будем жить, я вообще, ну, и вот так вот. Поэтому она говорит, выбирай, или я, или шикха. Вот. Ну, что делать, ладно. В общем, он привел шикху. И потом ему ночью снится сон. Он сам попадает тоже в какую-то болезнь, резко ухудшается состояние здоровья, попадает в больницу. И ночью в больнице снится ему сон, что он летит в ад. Прям конкретно в ад летит. И его гурдев, Шрила Бхактивиданта Нарайана Махарадж хочет его схватить. Хватает его, хочет за шипку схватить. Но нет шипки. Он говорит, да что тебе хватает? Как тебя спасти? Вот. И он просыпается, говорится, в холодном поту, просыпается, испуганный. Вот. И так вот он выздоровел немного, выпустили его из больницы. И он жене рассказал, говорит, ну ты, в общем, как хочешь, можешь оставаться, можешь не оставаться, но я шипку я себе растить буду. И пошел в парикмахерскую и, в общем, сделал так, чтобы